Muy bien, ¿listo, hermanos? Bueno, Gabino, ¿estamos ahí ya? Bueno, gracias a Dios, hermano, hemos terminado la primera sesión del Pastor Rosso con las ofensas. Es un arma de destrucción masiva. Y bueno, ahora tenemos otra enseñanza a cargo del pastor Dan Fulmer, que es pastor de la Iglesia Bautista Rice Lake, el pastor que me prestó su templo por 16 años antes de construir nuestro templo aquí para la iglesia hispana. El intérprete será el hermano Paul. Entonces, hermano Pastor Rosso, bienvenido. Pastor Fulmer, perdón, bienvenido. Welcome. Thank you. Greetings. Hola, hermanos. My topic for just 2 sessions, and they're going to be quite separated, is the matter of a pastor and his family. El tópico que toca a mí enseñar es un tópico que voy a usar 2 sesiones y serán bien divididas los dos, y el tema es el pastor y su familia. Pastor Jim Ewey is going to share some similar thoughts or the same topic, but we won't cover much of the same ground, I don't think. Y yo sé que el hermano Pastor Ewey va a compartir de un tema muy similar, pero creo que no vamos a predicar el mismo mensaje 2 veces. It's not a topic I feel overly qualified for. Y quiero decirle de antemano que no siento muy calificado para hablar de este tema. But we have raised our kids. Pero sí hemos criado a nuestros hijos. I'm in the grandparent phase of life. Ahora soy en la época de ser un abuelo. In fact, right now, just this afternoon, for the first time, I visited my 7th grandchild. Y hoy por la tarde yo tenía la bendición por la primera vez de ir y ver a mi nieto número 7. Who is 3 days old now. Que solamente tiene 3 días al nacer. Born 1 in the morning on almost Valentine baby, but 1 in the morning the next day. Fue nacido a la 1 de la mañana el 15. Perdió por este mismo poquitito ser en día de San Valentín. We have raised our children, and most of the credit goes to my wife for that. Hemos criado a nuestros hijos y el crédito, voy a decir públicamente, pertenece mayormente a mi esposa. At least the positives that they've exhibited. A lo menos las cosas positivas que han aprendido. She was great in keeping the kids in line. Ella fue muy bien para disciplinarles y controlarles. On track. En la senda correcta. And moving forward in life. Y avanzando en la vida. So I thank God for this and for her. Doy gracias a Dios por ella y por ella que Él lo hizo todo esto. All 3 of our children do follow the Lord. Todos los 3 de nuestros hijos sirven al Señor. And are significantly involved in the churches in which they attend. Y todos los 3 de ellos están involucrados en las iglesias donde están. So we praise the Lord for that too. Y damos la gloria a Dios por este también. My second daughter, our baby had her first grandbaby just the other day. Mi hija, el bebé, tenía su primer bebé hace algunos días. But her older sister is at our house right now. They kind of came at the last minute. Pero su hermana mayor ahorita está con nosotros en nuestra casa. Ella vino a visitarnos repentinamente. So anyway, after this session, I'll be heading back and having supper with them. But anyway. Y por eso, al terminar con esta sesión, voy a regresar y pasar tiempo con ellos y cenar con ellos. We'll enjoy the fellowship. We're just so proud and pleased of our kids and their families. Y vamos a gozar un tiempo familiar de compañerismo porque estamos bien contentos y bien orgullosos de nuestros hijos y sus familias. What got this started, and I don't know if I should let out the secret, so I'll just hope you'll listen on April 8th, which is a while out. Sorry, too long. La razón por qué empezó esto es que voy a darle un secreto, es un poco de antemano, pero el 8 de abril. Next week will just be next time, just a lot of different ideas about a pastor and his family. La próxima vez vamos a hablar de muchas diferentes ideas acerca de un pastor y su familia. But for tonight, pero esta noche,
If I ask you if a pastor's family should be normal, Si yo pregunté a todos ustedes, ¿debe de ser la familia de cualquier pastor una familia normal? like any other good Christian family, ¿Una familia como cualquier otra familia cristiana buena? I might get a few different answers. Tal vez no voy a recibir el mismo respuesta de todos. Of course, I'm not here to argue, whatever your answer might be. Y estoy aquí para argumentar, sea lo que sea su respuesta a la pregunta. But I'm of the opinion, personally at least, that a pastor's family should be more or less normal. Pero yo pienso que sí, la familia de un pastor debe de ser más o menos normal, As much as possible. la mayor posible. Now, I was a pastor's kid as well. Yo crecí como hijo de pastor So obviously growing up in a pastor's home. y por eso creciendo en el hogar de un pastor. And in those days, in the United States at least, En aquellos años, aquí en los Estados Unidos a lo menos, it was sort of an expectation that a pastor couldn't have a normal family, if you will. había una expectación cultural que cualquier familia de cualquier pastor no estará normal. We lived in a fishbowl. Porque estamos viviendo como si fuéramos en un tanque de peces. Always under the scrutiny, Siempre la gente mirando a todo lo que hacemos. the close watch of everyone. Y todos están escudriñando a todas las cosas que decimos y hacemos. Of the church as a whole. Y toda la iglesia estaba mirándonos siempre. Personally, I think that was a little bit unfair. Personalmente yo pienso que esta idea, manera de tratar a la familia de pastor no es justo. But that has changed quite a bit in the United States. It's not quite like that anymore. Y doy gracias a Dios que hoy en día no es tanto como estaba antes. Now, that's not to say, and that's going to be our theme for tonight, Y no es decir that the pastor's family is not to be an example, for indeed they are. que la familia del pastor no debe ser un ejemplo, porque sí deben de ser ejemplo, y este es el tema de esta noche. So people do need to observe the pastor's family. Y la gente en la iglesia deben de poder observar cómo anda la familia del pastor. But they still need to have the opportunity to live a normal life, in my view at least. Pero también la familia del pastor tiene que tener la libertad de vivir una vida normal como los demás miembros de la iglesia. And not be under a microscope all the time. Y no deben de estar bajo de un microscopio siempre como algo raro. Because I believe, and I think we'd all agree, Porque yo creo y pienso que todos nosotros vamos a estar de acuerdo a home is to be a haven, que su hogar debe de ser un refugio, an escape from the rigors and demands of everyday life. un lugar donde su familia puede escapar de todos los problemas del mundo afuera, A place where we can let down in the right sense. donde cada miembro de familia puede relajar, Relax pueden estar cómodo and be comfortable. y sienten entre familia y recibido bien. With some privacy, of course. Y un lugar donde pueden tener su privacidad. So that's just another of my personal opinions. Some of the things we talk about tonight, you might not agree. Y voy a compartir algunos pensamientos míos y tal vez no estará de acuerdo con todo lo que digo, está bien. A lot of it is kind of opinions. Porque hay mucho en este tema que es algo subjetiva, Though we will be looking a lot in the Word. aunque sí vamos a ir a la palabra, como no. So those aren't opinions, but. Y lo que Dios dice no es opinión, pero lo que yo digo, But anyway, a lot of pastors live right beside the church. muchos de los pastores y sus familias viven a un lado de la iglesia. It's my personal opinion that that's not the greatest idea. Yo pienso que no es la idea mejor de todos, It is convenient, aunque hay ciertas cosas que son convenientes para hacer esto. I brought my notes. Tengo mis notas aquí. That's my biggest fear in life. Mi temor más grande en la vida, Forgetting my notes somewhere. olvidando mis notas cuando tengo que hablar en alguna parte. Just kidding, but if you have your notes right next door and you forget them, it's not a big deal. Solamente estoy bromeando, pero si tiene sus notas allá en su casa, en la mesa de la cocina, y su casa está a un lado de la iglesia, rápido se puede recogerlos. But I think it's good to have a little separation.
Pero yo pienso que es bueno para la familia tener un poco de separación entre la iglesia y su hogar. Again, that's just my opinion. Y otra vez, es mi opinión nada más. If you like living right next door, that's up to you. Make it work. Si te gusta estar viviendo en la misma propiedad con la iglesia y están felices, gloria a Dios, hágalo bien. With all of that said, Con todo esto para préfice, the Lord absolutely requires that a pastor have his household in order. el Señor requiere de cada pastor que tenemos nuestra familia en buen orden. And so we're going to talk about that tonight. Vamos a hablar de esto esta noche, Pretty much our children. mayormente de nuestros hijos. Pastor Jim Huey, well, he's going to talk about some other things. I won't steal his thunder, but he's going to talk about the wife, not tonight. El pastor Yui va a hablar de varios otros temas acerca de la familia, incluyendo las esposas, pero esta noche no. By the way, he might not say he's a newlywed. Y tal vez no va a Kinda. mencionarlo, pero él está recién casado, 7 months. But anyway, 7 meses. he's been married before, but if he wants to tell that, he can. But anyway, the Lord requires a pastor's family to be in order. 1 Timothy 3. El Señor demanda de que un pastor tiene su familia en buen orden. Primero de Timoteo, capítulo 3. Verse 1, he desires a good work if he wants to be a pastor. Verse 2, the husband of one wife. But verses 4 and 5, one who rules his own house well, Short having phrases, his brother. children in submission. Can Give me space. You can read it. Huh? Give me time. Yeah, but you can read it, can't you? Okay, 1, 2, and 1 and 2. Okay. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. You are to be the husband of one wife, in case you didn't know that. I'm sure you did. Si no conocía antes, aquí se puede ver escrito que solamente puede tener un solo esposa. But verses 4 and 5 are what we want to focus on right now. One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Pero vamos a enfocar en versículos 4 y 5 ahorita que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? So the husband of one wife, Marido de una sola mujer, and our culture is down on the nuclear family, parts of our culture. y hay grandes porciones de nuestra cultura hoy en día que no están de acuerdo con esta enseñanza bíblica de un hombre y una mujer. But I got to tell you something. Y tengo que decirle algo. God designed a family. Dios diseñó la familia. God's pretty smart. Y Dios es muy inteligente, Wise. muy sabio. We need to follow his order. You know this. Y como ya sabes, tenemos que obedecer a sus órdenes en este asunto como todos los demás. So husband, wife, father, mother, Marido y marida, papá y mamá, ruling their family, their home well. ordenando y guiando su familia muy bien. It says the children in submission. Dice que los hijos deben de estar en sujeción With reverence. con reverencia. Sometimes we don't think of children and reverence in the same sentence. A veces no pensamos de niños y reverencia que se pueden ocupar la misma frase. Now that doesn't mean kids aren't to be kids. No estamos diciendo que los niños no deben de ser niños. Kids have to be kids. We gotta let them be kids. Los niños tienen que ser niños y tenemos que dejarles ser niños. But they can be reverent and still be kids. Pero se pueden ser niños y ser reverentes a la misma vez. It means they're obedient. Es decir, que son obedientes. And how does that happen? ¿Y cómo se puede pasar We train them. Entrenamos a ellos, We give them the boundaries, the rules.
nos dimos a ellos las reglas y dónde está ubicado las fronteras del comportamiento aceptable and we enforce the rules. y lo enforzamos. A lot of people yell at their kids, Hay muchos que gritan a sus niños bad atmosphere. y puede crear una atmósfera en la casa muy fea. They never really enforce the rules, they just yell. Nunca están esforzando las reglas con amor, solamente están gritando. Set the rules, enforce them. Debemos de hacer muy claras las reglas y debemos de enforzarlos con amor. So they need to be obedient. Los niños tienen que aprender cómo obedecer. If they're reverent, they won't be sassy, they won't talk back. Si son reverentes, no van a discutir muy feo cuando decimos algo a ellos. They're respectful. Es que tienen respeto para sus padres. They're not running wild, out of control. No están afuera de control, no están actuando como salvajes And they're willing to help. y están listos para ayudar. Just a few of ways that we can see when they're submissive and reverent. Solamente algunas de las cosas que podemos ver en la diferencia entre que están sujetos con reverencia y cuando no son. The other passage, Titus 1, where the pastor's requirements are listed. En el capítulo 1 de Tito también tenemos una lista de los requisitos para ser pastor Says almost the same thing. y dice casi la misma cosa, But Titus 1, 5 and 6, pero Tito 1, 5 y 6 you can go ahead and read them. if you would, dice, please. por esta causa te dejé en Creta para que corrigeses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. This time, faithful children. Ahora dice, sus niños deben de ser creyentes. The idea of believing, they believe. Ellos creen en Cristo. Just maybe on the same page, 2 Timothy chapter 3. En 2 de Timoteo capítulo 3, You recall, of course, 2 Timothy is written from Paul to Timothy, his pastor friend. la carta de 2 de Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo. And Timothy was raised a bit by his mother and his grandmother. Y Timoteo fue criado por su mamá y su abuelita. 2 Timothy 1:5 tells us that. 2 de Timoteo 1:5 nos dice The genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. 1:5. diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Now the pastor is responsible for his family, El pastor es responsable para su familia, but God uses the wives. We've already talked about that. pero el Señor sí usa a nuestras esposas, seguro hemos hablado de esto. In training our children, Los dos necesitamos entrenar junto a sus niños to come to know Jesus. para el propósito que ellos crezcan a conocer a Jesús como su Salvador To be obedient y obedecen a Él and reverent. y sean reverentes. I think I said 2 Timothy 3. Go there. Segundo de Timoteo 3, vámonos allá. Paul says this in verses 14 and 15. 2 Timothy 3, 14 and 15. En You segunda de read that. Timoteo 3, 14 y 15, el apóstol Pablo dice pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. So, Timothy learned the scriptures, salvation, from an early age. Timoteo aprendió de las escrituras y él aprendió de la salvación desde una edad tierna. It's very important to teach young children, our children especially, salvation. Es bien importante que enseñamos a los niños chiquitos, especialmente en nuestra casa, de la salvación de Cristo cuando están chicos. Timothy, from all indication, was saved at a young age.
según lo que está escrito aquí, parece que este Timoteo se salvó como niño. And he carried that on into adulthood. Y siguió el camino del Señor hasta ser adulto. Called of God to be a pastor. Fue llamado a Dios ser pastor. But Paul here goes back to the old days, his childhood. Y el apóstol Pablo está hablando a Timoteo de su niñez. Continue in those things you learned way back. Y él está diciendo a él, las cosas que aprendiste como niño de las Escrituras, sigue en ellos. And so we need to teach our kids like Timothy's mother taught him. Y así como la mamá y abuelita de Timoteo enseñaron a Timoteo como niño obedecer las Escrituras, así debemos de hacer nosotros. Encourage them to be good followers. Y tenemos que ponerles buen ejemplo y ayudarles a seguir a Cristo. Of the Lord Jesus Christ, of course. Seguir a Cristo, como no. So we must live out salvation in front of our kids daily. Es necesario que vivimos nuestra salvación en la vista de nuestros hijos día tras día. We must pray diligently that God will bring them to himself. They'll get saved. Tenemos que orar con diligencia que Dios les salva a ellos. Now, even as pastors, we can't force them to get saved. Aún como pastores no podemos esforzarlos a ser salvos. But we must teach them and live before them Pero tenemos que enseñarles la palabra y vivir un buen ejemplo in ways that they'll see our faith is real. para que ellos puedan ver que la fe que tenemos en Cristo es real, So they'll get saved para que se puedan ser salvados, and walk in the ways para que se puedan andar con Cristo en sus caminos, of the Lord. los caminos del Señor. For it's obvious, the Bible says it though. Es obvio porque dice aquí la Biblia, If a pastor and his wife cannot teach and live out salvation to their own kids, si un pastor y su esposa no pueden enseñar a sus propios hijos la salvación de Dios y vivir un ejemplo para sus propios hijos, how in the world can they train others in the church and community? ¿cómo pueden ellos entrenar a otros en la iglesia y la comunidad? In Titus 1, back to that, Vámonos otra vez a Tito capítulo 1, verse 6, not accused, the children not accused of dissipation or insubordination. en versículo 6 dice que no estén acusados los hijos del pastor de disolución y de rebeldía. Dissipation is not a word we use very much in English. I don't know about the Spanish one, but Disolución no es una palabra que usamos mucho, it's the idea of a party lifestyle. pero tiene la idea de que su vida está enfocado en fiestas y cosas de la carne. Maybe drinking, Tal vez beber, wasting money for pleasure and good times. malgastando su dinero y su esfuerzo, siempre buscando algo que se divierte a ellos, Squandering money for their own pleasure. malgastando lo que tienen solamente para gastarlo en sus propios placeres de la carne. Sounds a lot like the prodigal son, doesn't it? Este parece como el hijo pródigo, ¿no? Our kids can't be there. Como pastores no debemos de tener hijos así. And they must not be accused of being not insubordinate. Y no debe de estar en rebelión contra nosotros. I think I said that wrong. They must not be insubordinate. However I said that. No se pueden estar en rebelión That is, they're under your authority. cuando están bajo su autoridad. The children are not in charge. Los niños no manejan la familia. How many families are the children in charge? Pero en cuántas familias hoy en día están manejando la familia los deseos de cada niño. Quite a few, frankly, De veras, si estamos honestos, son muchos así. in many ways at least. De varias maneras, así es para muchos. Now that doesn't mean, you dominate them, you're, cruel and harsh. No, ten cuidado, no estamos diciendo que debe de ser cruel, ni dominante, ni enojado con ellos. No estamos diciendo esto. Not demanding, not controlling. No estamos diciendo que debe de ser una persona que manda con mucha fuerza y sin compasión. No. But they're under your loving
and reasonable leadership in the home. Lo que estamos diciendo es que usted debe ser un líder razonable y amante, y ellos están bajo su autoridad con amor, pero con disciplina. Again, make the rules Otra vez, reasonable, let them be kids, enseña a ellos las reglas de la casa, déjales ser niños, but some things they have to obey, they avoid rules. pero tienen que obedecer las reglas de la familia. Teach them, train them, Enséñales, entrenarles. and enforce it. Y cuando ellos están traspasando las leyes, tiene que enforzar las leyes. Don't keep saying, I told you once, No diles siempre, ya te he dicho, I told you twice, ya te he dicho, I told you 3 times, 3 veces I te he told you 4 dicho, times, I told you 5 times, I told you 5, 6 times. 6, Just 7 go on and on. veces, y solamente decir, no, sin hacer nada. Enforce the rules. No, debe de enforzar a las reglas de la casa. So love, leadership, Amor authority. primero, ser líder, pero usar su autoridad con sabiduría y con cariño. Obviously, as we're talking, this is one of the most important roles in everyone's life. Y es obvio por hablar que este es uno de los papeles más importantes en la vida de cualquier persona que tiene hijos. That of parenting. Ser un buen padre o buen madre. You see, God designed father, mother, children Porque fue el diseño de Dios que hay en una familia un papá, una mamá y los hijos. for the good of society, Y este fue para lo bien de toda la sociedad, for the good of the church, para el bien de la iglesia de Dios for the good of every individual. y para el bien de cada ser humano. Every individual to be nurtured, Cada ser humano necesita ser criado en amor, cared for, tener que sus necesidades son cuidados. and raised to become adults, responsible individuals. Y ellos deben de ser enseñados cómo criar como adultos responsables. It's so sad when day after day we see a lot of kids out of control. Es muy triste cuando día tras día vemos en nuestras comunidades hijos que están rebeldes y fuera de control. Partying, Y están buscando todos los placeres de la carne nada más. irresponsible, can't keep a job, No tienen un sentido de responsabilidad, no pueden quedar con un trabajo. insecure, Sienten que no tienen seguridad, confused, están confundidos rebellious against authority. y están rebelando siempre contra toda autoridad. One of the main reasons for all of this, Una de las fuentes mayores para todo esto, not the only reason, y no es el único, but is the breakdown of the family is one of the main reasons. pero uno de las fuentes mayores de todo esto es que las familias están quebrantadas. Children not taught in the home. Y en la casa, en el hogar, los niños no están enseñados. Parents not lovingly training them. Porque no tienen a padres y madres que están con mucho amor entrenándoles. Ignoring them. En vez de esto, sus padres les ignoran. Neglecting them. Están ignorándoles y dejándoles hacer lo que quieran. Or being partiers themselves. O tal vez están poniendo mal ejemplo porque ellos están buscando puro placer de la carne y por eso los niños aprenden esto. If you can raise your family to have good kids, Pero la meta es criar a nuestra familia para que los niños sean buenas. you do a great service. Y si usted lo hace esto, está haciendo algo bien importante y bonito. For God, Para Dios, for society, para la sociedad, for your church, para la iglesia, yourself, para usted mismo your kids. y para sus niños, por supuesto. Now I know many of you are in the same phase that I am, grandparenting. Y yo sé que muchos de ustedes están en esta época de ser abuelitos. But people will look to you to help them to raise their kids, pastors. Pero, pastores, la iglesia está buscando a usted para enseñarles cómo ser buenos padres. When your child was born, Cuando nació su hijo, it didn't come with an instruction manual. no tenía atado a su muñeca un libro de instrucciones. Now we have this manual. Pero nosotros tenemos este. But you go buy a lawnmower, Si vaya a comprar un corte césped, you get a manual, how to use it.
Le dan un librito de instrucciones, cómo cuidarlo, cómo mantenerlo, cómo usarlo. When we have babies, we don't get that manual. Pero Dios no nos ha dado con el bebé. So we have to look to God and His Word. Y por eso tenemos que mirar a la palabra de Dios y escuchar a lo que Él dice. As well as others to help us. Y el buen consejo de otros que han pasado este tiempo en la vida antes de nosotros. Your people will look to you, pastors. Y por eso estoy diciendo, todos los pastores, aunque sean abuelitos, su pueblo está mirándole. So you can't teach them if you don't have a family together well at all. Y si usted no ha criado a su familia en la senda de Dios, ¿cómo puede enseñar a ellos a hacer So don't neglect your family, for sure, no matter how busy you get. Y por eso no hace diferencia cuán ocupado está en el ministerio. Nunca deje que su familia sea afuera de su mente y siempre debe de enfocar en ellos. It's not our purpose tonight to have a parenting seminar, at least I don't think it is. No estamos tratando de tener un clase de cómo criar niños. But there are lots of books, videos that can help us. Pero hay muchos libros y videos y materiales que pueden ayudar a cada ser humano, a cada cristiano con este tema. That you can use in your church to help you to teach people to be good parents. Muchos buenos y bíblicos que se puede usar en la iglesia para ayudar a aprender a los padres jóvenes cómo hacer un buen trabajo de criar sus niños. But above all, don't forget the book. Pero arriba de todo, nunca se aparte de la palabra de Dios. So we're going to just spend the next few minutes as we conclude our time in a little bit in Proverbs. Vamos a ir ahora para algunos minutos para concluir en Proverbios. Proverbs, as you know, is a book of wisdom. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Wisdom is practical living, day-to-day living. Sabiduría es conocimiento puesto a servir cómo vivir la vida diaria con éxito. How to live in a way that's pleasing to God. Cómo vivir su vida para que se puede agradar a Dios. And so we're going to look at some proverbs just that relate to this topic for a few minutes. Y por eso por los próximos minutos vamos a mirar algunos proverbios que traten de este tema. We're going to begin in Proverbs 10 and 1. Vamos a empezar en Proverbios capítulo 10, versículo 1. The Proverbs of Solomon, a wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. A wise son. Un hijo sabio. How do we have a wise son? ¿Cómo podemos tener hijos que son sabios? In the Old Testament world, en el mundo del Antiguo Testamento, the extended family was closer than it usually is for us. La familia extendida eran más cerquita de lo que es común hoy en día con nosotros en nuestra cultura. They live very close usually, or a lot of times at least. En la mayoría de los casos, en estos tiempos antiguos, toda la familia vivían cerquita. And the grandfather was kind of the leader of the whole family, the extended family. Y el papá o abuelo, que era mayor de edad de todos, era el líder de toda la familia extendida. Not that they didn't have their own, of course. No es decir que los padres jóvenes no tenían su propia autoridad en su casa. But someday he would pass that leadership on to this next son. Pero este liderazgo familiar pasó del hombre más viejo al otro, cuando este murió al otro. And so if they had a foolish son, y si ellos tenían un hijo que no fue sabio, that was a bad sign. Si ellos tenían un hijo necio, este fue un señal muy, muy grave. Not just for that son, as terrible as that is. No solamente para este hijo, y si está mal para este hijo, pobrecito. But probably many others in their family as well. Pero es probable que muchos más en la familia iban de sufrir si tenían un hombre necio en la familia. Now we need to understand Tenemos que entender that a fool in the Bible is one who rejects God.
que cuando la Biblia habla de una persona necia, habla de una persona que rechaza a Dios. You don't need to turn, but Psalms 14:1, Salmos 14:1, no tiene que ir allá, pero en Salmos 14:1, the fool has said in his heart, el necio dijo en su corazón, there is no God. no hay Dios. Pretty sure Psalm 51:3:1 says the same thing. Y creo que Salmo 53:1 dice el mismo. And so, a foolish person is one who rejects God. Y por eso, bíblicamente, un necio es alguien que rechaza a Dios. And by implication, God's ways. Y si rechaza a Dios, rechaza a la palabra de Dios y su estilo de vida. And so again, pastor, it's pretty obvious. Otra vez, pastor, es obvio. But if you want to raise a wise son, Pero si quiere que sus hijos son sabios, teach him the word. enséñeles la palabra. God's ways, Enséñeles el camino del Señor. God's truth. Enséñeles que la palabra de Dios es la verdad. As we look at some other proverbs, I think it'll help us to understand more as we move through. Mirando a más proverbios, creo que este va a ayudarnos cuando seguimos. First, the Proverbs talks a lot about disciplining our children. El libro de Proverbios habla mucho de disciplina de niños. We could look at a lot of verses in all these, but we're just going to look at a couple. Podemos mirar a muchísimos versículos para cada uno de estos temas chiquitas, pero solamente vamos a mirar algunos ejemplos On this matter of discipline. en este tema de disciplina. 13:24 first. Proverbios 13:24. 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. The matter of discipline, Aquí está, disciplina, which includes proper spanking. que también incluye a un castigo físico que está administrado con sabiduría In this matter of disobedience. cuando tiene que ver con desobedecer. Proper spanking, I believe, is very important. Yo creo que un disciplina física que están hechos en la manera correcta, con amor y control, es muy importante. God's given us all a little bit of fat on our backside. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un poco más de protección en el posterior. A spanking brings a little pain, doesn't hurt the kid, brings some pain. Y cuando está aplicado la vara a nuestro posterior de una manera correcta, nos da un poco de dolor. It communicates that sin brings bad consequences. Pero no hace daño que queda y enseña a los niños que hay consecuencias para cada pecado. Sin hurts you. El pecado duele. And so a little pain is to remind and to instruct. Y podemos usar un poco de castigo y el dolor temporáneo que trae para enseñar y instruir a nuestros hijos. That sin and disobedience will hurt them. Que el pecado y desobediencia trae malas consecuencias y te van a dañar. So do it rightly. Don't beat your kids, if you will. Si está administrando disciplina física, hágalo correctamente, no hágalo con demasiada fuerza. We have to teach them what they did wrong. Tenemos que hablar con ellos y enseñarles por qué están castigados, qué hicieron mal. Show them what they should have done instead. Tenemos que hablar con ellos y mostrarles lo que deberían de hacer. To be right, to do right. Para que ellos puedan aprender cómo andar en el camino correcto. And it says promptly or early. Y también hay un versículo que dice que debemos de hacerlo pronto. Now, I don't know how much you can train a 3-day-old. Yo no sé cuánto que se puede enseñar a un bebé de 3 días, Like we just have. como nosotros tenemos nuestro nuevo nieto. But they can be really young and they can be trained on some level. Pero aún los niños chiquitos pueden ser entrenados con amor y con disciplina cuando tienen una edad tierna. You can see rebellion in some of their crying. They're mad. They're after you. Y se puede ver rebelión en algunos de sus gritos y acciones. And appropriately we can say, no, and they'll learn.
Y podemos empezar enseñándoles poco a poco desde su niñez, at a very young age. de edad muy temprana. Small babies are selfish, just like all of us. Cada bebé está nacido solamente queriendo a sí mismo nada más. We have to start young. Y tenemos que empezar de entrenarles desde que están chiquitos. To train them. Tenemos que enseñarles. Yes, it's a long process. Es una proceso muy larga. As the children grow up, we're training them all the way through. Entre tanto que están creciendo, estamos siguiendo con la instrucción y disciplina por todo este tiempo. In every phase En cada etapa de su desarrollo. of their development. But go to 29, Vámonos a 17. 29. 29:17. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Do you see the value of that training, that discipline? Se puede ver el valor de entrenar y disciplinar a nuestros hijos en este versículo. Your children will give you rest. Te dará descanso, dice. They'll be a delight to your soul. Dará alegría a tu alma. Rest involves relief from worry. Este descanso es que no tiene que preocuparse por ellos. They're not out there partying. Ellos no están afuera en las fiestas malas y quién sabe qué va a pasar. They're not out there getting in trouble. No están metiendo a sí mismo en problemas. They'll be fine. Ellos van a cuidar de sí mismo. They've become wise. ¿Por qué? Porque andan en sabiduría. They'll make good decisions. Van a tomar buenas decisiones, pues. If you've trained them well, Si ha entrenado a ellos de una manera buena, they'll have the tools, the foundation ellos van a tener buen cimiento y buenas herramientas para la vida, to face whatever issues they may come across. para enfrentar cualquier cosa que van a enfrentar en esta vida. You can't warn them about every possible thing they might run into. Es imposible darle advertencias específicas para cada cosa que pueden enfrentar en la vida, hermanos. But if they're wise, Pero si hemos impartado a ellos sabiduría, by God's grace, con la gracia de Dios, they'll handle whatever comes. ellos van a estar preparados para enfrentar con cualquier cosa que pasa. You see, a lot of parents today Hay muchos padres hoy en día try to be friends, buddy with their kids. que tratan de ser solamente amigos con sus hijos. They want their kids to like them their whole life. Ellos quieren que sus hijos están buenos amigos por toda la vida. Of course, we all want that, right? Obviously. ¿Y qué corazón de padre no quiere que tenemos una relación como esto con nuestros niños? But it's a big mistake Pero si este es su enfoque, es un error muy grande. to try to be their friend, but not their parent. Porque fácilmente se puede olvidar su responsabilidad como padre si está siempre luchando para ser su mejor amigo nada más. They'll respect you. They'll reverence, remember? Recuerda la palabra reverencia, Respect. respeto. And you'll be friends for life. Si entrena a ellos en la sabiduría de Dios, usted va a tener su respeto y van a tener a ellos como amigos. So if you try to be buddy, Pero si olvida su responsabilidad como padre o madre y solamente quiere ser su amigo, there's a really good chance they won't respect you eventually. mayormente es común que va a pasar tiempo y ellos van a faltar respeto a usted. Like they should. No van a tener respeto para su posición como padre o madre como deben de tener. You might mean well, Tal vez quiere algo bueno para ellos, but it'll backfire. pero si este es su meta para hacerse su mejor amigo, este va a quedar en un fracaso, hermanos. It won't work. No va a funcionar, It's not God's way. porque este no es lo que Dios nos enseñó en su palabra. Be a parent. Somos padres o madres, Dios nos ha puesto en esta posición y tenemos que vivir en esta posición. Let's go two more.
Dos versículos Proverbs, más. Proverbs 13, 1 and 18, please. 13, 1 and 18, please. Proverbios capítulo 13, 1 y 18. Proverbios 13, 1 y 18. Uno dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y el 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Okay. We've talked about this already, Ya hemos hablado de este, but we must teach our children to obey us as their parents. pero tenemos que enseñar a nuestros niños a obedecernos como sus padres. And as we've already said, this comes from both teaching and modeling, being an example. Y como hemos dicho, este es no solamente enseñar lo que dice la palabra, sino ser un modelo, un ejemplo para ellos en este. There's a saying in English, Hay un dicho en inglés, more is caught than taught. los niños captan más que están enseñados. That means if we live before them the right way, Es decir, si estamos viviendo en su vista un buen ejemplo, if we are respectable, si merecemos el respeto, they'll love us. They'll respect us. ellos nos van a respetar. If we treat them with love, they'll love us. Si tratamos a ellos con amor y cariño, ellos van a aprender a tratar a nosotros de igual de manera. If we train them, discipline them properly and wisely, Si estamos disciplinando a ellos con sabiduría y con cariño, they'll become those obedient, respectful. van a aprender a andar en sabiduría y ser obediente y tener respeto. Under authority kids. Y ellos estarán cómodos bajo la autoridad. You can't force obedience. Nunca se puede forzar que una persona obedezca. That's another huge mistake some people make. Este es un error muy grande que muchos padres hacen. They try to keep their kids under their thumb. Traten de poner sus hijos bajo su control y su poder con fuerza, Again, demanding and forcing and being a tyrant, a demandando dictator. y estando como un dictador. It might work when they're young on the surface. En las experiencias afuera de su corazón, cuando están niños, puede de una manera controlarles así, But a really good chance eventually they'll rebel against that. pero la verdad es que aún adentro están rebelando y cuando crezcan van a rebelar más. Love, El amor, training, entrenar, example. poniendo buen ejemplo. That doesn't mean we're not firm at times. No estoy diciendo que no podemos estar firmes cuando es necesario. We have to be firm at times, Hay tiempos en que tenemos que ser firmes. but always loving. Pero siempre, aun cuando tenemos que estar firmes, tenemos que tener amor en todo. Consistent. Tenemos que estar siempre consistente en el amor. And being that honest, good example before them ourselves. Y viviendo siempre un buen ejemplo en su vista en todo tiempo. That's when they'll get it. Porque así van a captarlo. They'll respect authority. Y van a aprender a respetar a la autoridad, So important. que es tan importante por la vida. Person that doesn't respect authority Una persona que no tiene respeto para cualquier autoridad will have a miserable life. va a tener una vida miserable. They'll always be in trouble. Siempre van a meterse en problemas. They'll probably lose their job a lot of times. Probablemente no van a poder seguir con un trabajo They just won't be stable. y no van a tener una estabilidad en su vida. Their family will be a mess eventually. Y si tienen familia, su familia van a sufrir por esto también. Sad. Es triste. And then Proverbs 28. En Proverbios 28, We'll be done in just a second here. algunos momentos más y vamos a terminar. Proverbios 28, 26. versículo 26, 28, 26. 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. This talks about the person that trusts his own heart. Este habla de una persona que confía en su propio corazón nada más. That is, he does his thing. Es decir,
yo voy a vivir tal como yo quiero, It's all about me. porque yo soy el único importante. Proud, Este es un corazón lleno de orgullo. selfish. Está interesado solamente en sí mismo. Sounds a whole lot like the world out there, doesn't it? Y este parece como el espíritu del mundo hoy en día, ¿no? They're all about pride and selfishness. Si Me. escucha a lo que dice el mundo en cada lugar, siempre están diciendo, levanta a sí mismo, solamente tiene que ver con usted, que tú seas feliz. That is not a wise son. Y este no es sabiduría. A wise son is humble. Un hijo sabio es un hijo humilde. If we can teach them to be humble, that's hard. Es difícil enseñar a nuestros hijos a ser humildes, But teach them the importance of others. pero enséñales desde unidad tierna que los otros son muy importantes. The importance of serving. Es importante servir a los demás. The person willing to learn doesn't have all the answers. Enséñales a ser una persona que siempre está aprendiendo y no piensa que tiene todas las respuestas. The person who listens. Enséñales y sea ejemplo de una persona que escucha de corazón, Will take advice. que está listo para recibir consejo, Listen to counsel. que está listo para escuchar a buen consejo. You see that a lot in Proverbs. Y vamos a ver esto mucho en Proverbios si lee el libro. He'll be a wise son. Y si podemos enseñar esto, su hijo o su hija será una persona sabia. Yes, eventually he will need to stand on his own 2 feet. Cuando llegue a ser adulto, sus hijos van a tener que estar de pie, responsable por su propia vida y sus propias decisiones. Confident in the right sense of that. Y ojalá que cuando lleguen a ser adultos, tienen confianza en el buen camino, But not arrogant, not proud. pero que no son orgullosos, sino humildes. Selfless, not selfish. Que ellos no están interesados solamente en sí mismos, sino están como Cristo dispuesto a servir a todos los demás. So just a few thoughts on a wise son. Algunos pensamientos en este tema de sabiduría And of course a daughter too, for sure. para sus hijos y sus hijas. If we're able to raise wise kids, Si podemos criar en nuestros hogares niños que tienen la sabiduría de Dios, again, we've done well. hemos logrado la meta. For God, for them, for the church, for society. Para Dios, para nuestros hijos mismos, para la sociedad, por nosotros, para todos. They're under authority. You can involve them in your ministry. Si están bajo la autoridad de Dios y respetan a la autoridad, se pueden involucrarse en el ministerio contigo. They're good kids. They can be a good example in their community. Si son buenos hijos, pueden ser buen ejemplo a los demás en la comunidad, To other kids as well as other families. a otros niños y otras familias. We can only minister effectively in our church to families Y tenemos que ministrar efectivamente en la iglesia a las familias. if we have a family ourselves Pero solamente podemos hacer esto si tenemos a nuestra propia familia, that models que es un modelo peace, de paz, love, amor, order, que todo está ordenado and mutual respect. y lleno de respeto uno para otro. God help us. Que Dios nos ayuda para hacer esto para su gloria. Thank you. Gracias.